the electoral gas contract, the hospital deals, the Montenegro wind farm agreement, and Scott would have been published in full, reviewed independently and presumably cancelled in view of the filth that they contained. Joseph Muscat, Kitch Cambry, Konrad Mitzi, and all those involved in acts of corruption would have been investigated, prosecuted, judged, and facing the deserved consequences for their action. But all this sounds like science fiction, doesn't it? Instead, 52 months later, this is what the current Prime Minister, Tapasi, not in electoral campaign mode, had to say during a recent Sunday sermon a couple of weeks ago. I quote the Times of Malta reporting, since, as you may imagine, I did not attend. Abela said, the labor movement needs to keep on working daily to win the people's trust. We understand that some people want to send us a message. Speak to us, he said. Tell us how we can help you more. We can continue reforming this country by listening to people, he said to Chase. He vowed that the movement will remain humble and proud. He added, people know where they stand with us, indeed. The country wants to be led forward, not backwards. Join us. Your country has a beautiful future. The labor movement. The same movement of Joseph Muscat, the ex-prime minister who was made to resign in a cloud of shame. Muscat, who now wants to be seen as a private individual, going about his business, providing for his family, miskin. Muscat, the self-proclaimed victim, parading on social and mainstream media, who has suddenly discovered that he does want to give interviews to independent media, after all, to chat with those same journalists he avoided like the plague when he was prime minister. Muscat is now trying to convince us that he is the greatest thing that has happened to this country since the Santa Maria convoy. Utait Mushek. He really needs to stop chewing at those magic mushrooms that he hopes to one day sell to the rest of us. Forgive me for repeating myself, but we need to understand this clearly. This same man, this coward who refused to give interviews throughout his tenure, is now making a comeback as a private person, or so he wants us to believe. At the same time, his successor, another self-professed Mr. Clean, wants us to believe that the now infamous movement was not created as a small screen to cover the roadmap of corruption and mafia that was about to engulf the country. Right. They're really going to have to pull the other one. Robert, Mr. Clean Abela, seems to have forgotten his anti-corruption detergent in one of his garages, after all. We're still discovering new deals on properties that he seems to have taste for purchasing or investing in. He claims that he understands that people want to send him a message and that this party should speak to them. I can only interpret this in two ways. Either the lot of us here are not people and we are not worth his time of day, or Mr. Clean has foam in his ears and has not been listening to 52 months of requests. And on the one-off chance that his ears are unblocked at this very moment, Prime Minister, here are some requests you need to address. Come to the monthly vigil and have the guts to take the stand in front of your country and acknowledge the sterling work of Daphne Caruana Galizia. This might stop your movement trolls bullying Daphne's family and all the people who fight for the truth and justice. Publish in full all the public contracts made under the Premiership Muscat so that they may be scrutinized by every single Maltese citizen. Exercise your influence and make sure that your parliamentary group members stop supporting Konrad Korot-Mitzi during the Public Account Committee. And while you're at it, insist that all the questions that are put forward to him are answered for all the people to finally find out once for all the truth about how the electro gas contract came about.
See that under your watch, we witness clean and honest politics and politicians, instead of daily scandals involving spineless public officials. We demand that the people that are paid by us, the electorate, are accountable to us and not to themselves as their own masters. Humble and proud, he said. Humble is not a word that can define neither Roberta Bella nor Joseph Muscat, and they have certainly not made us proud. Do you know what humility is? Because we have been seeing it in the demeanor of the family of Daphne Caruana Galizia, who, in spite of repeated harassment and state bullying, stand tall without ever losing their dignity. And pride is what we will feel when history judges us for standing up to criminal behavior and demanding justice for Daphne and for her stories. Because Daphne was right, and 52 months later, she is still right. Ħbib, inna 22 xahar niltaqgħu hawn b'nadi oħra biex inkomplu fejn ħallit Daphne u biex għalija u għalina niksbu l-verità u l-ġustizzja. Jien nħares lura li dawn it-52 xahar ikolli ngħid li għamilna bosta għall-kawża tagħna minn konferenzi stampa għal lili ikkampjati quddiem id-depo, min rapporti lill pulizija sa azzjonijiet fil-qrati Maltin u f'dik Ewropea, minn kampanji biex jitwarbu politiċi u uffiċjali pubbliċi imċabsin bil-korruzzjoni, għal battalji legali biex jinfetħu inkjesti li waslu għal prosekuzzjonijiet fil-qrati, minn velji bħal din tal-lum, għal protesti kbar li mlew dawn it-toroq tal-belt u li niżlu mill-poter lill-iktar Prim Ministru korrott fl-istorja ta' pajjiżna. Kieku kelli nsemmi kull ħaġa li għamilna flimkien fl-4 snin u 4 xhur li għaddew, ikonna nibqa' hawn sada filgħodu. Però irrid ngħidilkom kemm aħna kburin b'dak kollu li rnexxielna nagħmlu flimkien. Irrid ngħidilkom kemm napprezzaw bi sħiħ lil kull wieħed u waħda minnkom li b'mod u minn ieħor tajtu l-kontribut tagħkom kull meta sejjaħnilkom. Aħna tassew kburin b'dak li għamilna u b'dak li ksibna flimkien għal pajjiżna. U ngħidilkom ukoll li se nkunu aktar kburin b'dak li se jirnexxielna niksbu fi żmien li ġej. Madankollu, il-koll nafu li matul dawn it-52 xahar kellna wkoll bosta momenti diffiċli. It-triq dejjem kienet għat-tela u spiss it-tela kienet waħda wieqfa ħafna u mimlija ostakli. Kemm il-darba ħassejna li forsi konna ftit wisq, li konna minoranza. Kemm il-darba ħassejna li kellna wisq inqas riżorsi mill-politiċi kriminali li konna qed nissiltu magħhom. Kemm il-darba ħassejna li konna impotenti quddiem nies fl-istituzzjonijiet li kienu qed jgħadduna biż-żmien u li kienu qed jaqdu lill-qarnita mafjuża. Kemm il-darba ħassejna il-biża' għalina u għal dawk qrib tagħna għax konna nafu li qed nisfidaw kriminali perikolużi li lesti jagħmlu minn kollox biex jipproteġu l-imperu tagħhom. Iżda minkejja dan kollu, aħna bqajna għaddejjin, aħna flimkien magħkom bqajna determinati, bqajna ninsistu u bqajna niġġieldu. U dan kollu bqajna nagħmluh għax dejjem konna nafu li l-verità hi waħda u waħda biss. Aħna kellna u aħna għandna raġun.
Għandna raġun u l-ebda kampanja ta' mibeda organizzata mill-ħbib tal-kriminali fil-gvern, l-ebda tajjir u l-ebda teddid musejċa ħadna milli dan ir-raġun nieħduh. Ħbieb, f'dawn l-aħħar ġimgħat minn dik il-ġurnata li fiha l-Pulizija Borni tal-Maġistrat wettqet tfittxija fid-dar tal-Prim Korrott Joseph Muscat, aktar u aktar Maltin u Għawċin bdew jindunaw kemm aħna u qabilna Defni Karwana Galizja kellna u għandna raġun. Matul dawn il-ġimgħat fil-pajjiż reġgħet feġġet tama li lilna qed timlina biktar kuraġġ u b'aktar determinazzjoni biex inkomplu fil-ġlieda tagħna. Iva, qegħdin naslu. Iva, aħna fiduċjużi li fil-jiem, fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin se naslu ferm u ferm iktar. Il-mument tal-verità riesaq. L-istorja qed tinkiteb. U min għandu jħallas temilu se jkollu jħallas temilu. Bla dubju dan huwa mertu tagħna lkoll f'din il-pjazza li qatt ma qtajna qalbna u li ħdimna kemm flaħna kontra kurrent biex naslu s'hawnhekk. Iżda mhux biss. Dan huwa wkoll, anzi fuq kollox, mertu ta' nies fl-istituzzjonijiet tagħna li qegħdin jaqdu dmirhom u li xogħolhom qed jagħmluh bl-aħjar mod possibbli. Għalhekk illejla jridu nsellmu u nirringrazzjaw lil dawk il-persuni kollha fl-istituzzjonijiet tagħna li minkejja l-paroli fil-vojt tal-Prim Ministru Abela, minkejja t-teddid ta' esponenti ewlenin tal-Partit Laburista u minkejja x-xandiriet pjetużi tal-Prim Korrott mill-washroom ta' Burmarrat, baqgħu għaddejjin b'ħidmithom b'risq il-verità u l-ġustizzja. Irridu wkoll allura pereżempju nisimgħu mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija kif nistgħu aħna nemnuh illi kull min kellu idejh imċabsa bid-demm ta' Defni diġà tressaq quddiem il-ġustizzja meta l-bieraħ smajna jgħid b'ġurament fil-qorti illi wis probabbli fadal persuni li għandhom idejhom imċabsa bid-demm illi għadhom ma tresqux. Lil dawn il-persuni kuraġġużi u ta' rida tajba fil-ġudikatura, fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, fil-Korp tal-Pulizija u f'istituzzjonijiet oħra bħalma huma l-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman u l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, aħna mhux biss insellmulhom u nirringrazzjawhom, iżda nwedhom ukoll l-appoġġ sħiħ u nkundizzjonat tagħna. L-appoġġ tagħna jridu nuruh bil-fatti. Għalhekk minn hawnhekk se nagħti twissija lil kull min qed jagħmel jibbeħsibu jagħmel il-bsaten fir-roti lil dawn il-persuni. Lil dawn ngħidilhom li maħna se nħallu lil ħadd, nirrepeti lil ħadd milli jfixkel il-proċess tal-ġustizzja. Lil kull min biħsibu jitradixxi lil pajjiżna biex jaqdi lil kriminali u lil politiċi korrotti ngħidulu ċaru tont li aħna maħniex se nħalluh. Ngħidulu ċaru tont li se jsib lilna hawnhekk f'din il-pjazza il-vera patriotti ta' dan il-pajjiż u li aħna se nifqulu b'kull mezz illi għandna. Għalhekk lilkom li qegħdin hawn u lil daw kollha li qed iseguna minn darhom, nappellalkom issegwu kull ma se jkun qed jiġri.
Nappellalkom issegwu dak kollu li se nkunu qegħdin ngħidu fi żmien li ġej. U fuq kollox nappellalkom biex meta insejħulkom twieġbu biħġarkom għas-sejħa tagħna kif għamiltu fit-toroq ta' din il-belt fl-aħħar ġimgħat tal-2019. M'għandniex dubju li dan se tagħmluh għax m'għandniex dubju li qalbkom tħabba li waslu lil dan il-pajjiż Ażistana kif ktibna se nerġgħu nagħmlu fi żmien il-kull f'dan il-mument kruċjali iżid kemm bi pjaċir ngħidilkom li bħalma hemm min qed jgħajjarna, hemm min qed jersaq lejna, hemm min qed jitkellem magħna u hemm min qiegħed jgħaddilna informazzjoni ġdida. Ngħidilkom ukoll illi magħna qegħdin jitkellmu fost l-oħrajn persuni fil-korp tal-Pulizija. Daw qed jgħidulna li anke llum hemm min fit-tmexxija tal-korp iħares lejn hawnhekk u li iktar moħħu biex jaqdi l-istidien politiċi tiegħu milli lill-poplu Malti. Aħna nafu pereżempju li qed issir pressjoni kbira biex il-Pulizija ma tressa lil ħadd il-qorti lill-ebda politiku assoċjat mal-Partit Laburista. Din il-pressjoni mhijiex aċċettabbli u aħna sodisfatti ferm li minkejja din il-pressjoni hemm min fl-istituzzjonijiet tagħna li baqa' jekk il-prim korrott ta' Burmarrat qed jaħseb li għax jagħmel xi xandira mill-washroom se jnexxielu jwaqqaf il-mewġa tal-ġustizzja, ngħidulu li għandu żball oħxon ħafna.